Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to online class. I am Moenul hossain, as an English teacher, KPB School of College, Dhaka. Class 9, English first paper, Unit 1, Lesson 3. Topic Bangabandhu at the UN. UN means United Nations, that means Jatisangho. Before starting the class, I want to show you a picture and a video. From the picture and the video, my class will be very clear. Okay, let's see the picture. What can we see in the picture? In the picture, we can see the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who is giving his ever first speech at the General Assembly in UN. Okay, now I will show you a video. Let's see the video. J'ai le grand plaisir d'accueillir son Excellence, le Cheikh Mujibur Rahman, et je l'invite à venir à la tribune pour s'adresser à l'Assemblée générale. Avec la permission de l'Assemblée générale, je demande au chef du protocole d'aller chercher le Cheikh Mujibur Rahman, Premier ministre du Bangladesh. সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আজ এই মহান পরিষদে আপনাদের সামনে দুটো কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি নিজকে ভাগ্যবান মনে করছি। মানব জাতির এই পার্লামেন্টে বাংলাদেশের ৬৭ কোটি মানুষ প্রতিনিধিত্ব লাভ করায় আপনাদের মধ্যে যে গভীর সন্তোষী ভাব আমি লক্ষ্য করেছি, আমিও তার অংশীদার। বাঙালি জাতির জন্য এটা এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত, কারণ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম আজ বিরাট সাফল্যতা চিহ্নিত। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে মুক্ত সম্মানজনক জীবনযাপনের অধিকার অর্জনের জন্য বাঙালি জাতি বহু শতাব্দী ধরে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। তারা চেয়েছে বিশ্বের সকল জাতির সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে তা আমাদের জনগণের আদর্শ, এবং এই আদর্শের জন্য তারা চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমন এক বিশ্ব ব্যবস্থা গঠনে বাঙালি জাতি উৎসর্গীকৃত, যে ব্যবস্থার সৌভাগ্যের কথা বাংলাদেশ বিরাট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার করার কাজে আমি এমন একটি দেশের পক্ষ থেকে কথা বলছি, যে দেশটি বর্তমানে অর্থনৈতিক দুর্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। এই ক্ষতি কতটা গুরুতর আমি সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপরই বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। তারপর থেকে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমরা সম্মুখীন হয়েছি। সর্বশেষ এবারে নজিরবিহীন বন্যা। সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে Okay, now I want to discuss with the word meaning from the passage. From the word meaning, you can develop your vocabulary. I have given the word and some synonym here. Okay, very slowly I am proceeding on. Speech, that means boktita. Synonym say or talk. Before means samne or purbe.
অ্যাসেম্বলি মিন্স গ্যাদার অর সমাবেশ বা বৈঠক। ম্যাটার বলতে সাবজেক্ট মানে বিষয়। গ্রেট প্রাইড ভীষণ অহংকার। ডেলিভার দ্যাট মিন্স গিভ সরবরাহ করা বা দেওয়া। ইনফ্লুয়েন্স বলতে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বলতে প্রভাব বিস্তারকারী। অপোজিট দ্যাট মিন্স কাউন্টার পার্ট। অপোজিট দ্যাট মিন্স কাউন্টার পার্ট সিনোনিম বিরোধী বা একই। ওয়েস অপোজিট কাউন্টারপার্ট। ওকে, ওয়েজ মিন্স চালিয়ে যাওয়া। মেম্বারশিপ দ্যাট মিন্স পার্টনার, সদস্য পদ সদস্য। লিসন দ্যাট মিন্স হেয়ার, লিসন হেয়ার শুনতে পাওয়া বা শোনা। এভার ফার্স্ট স্পিচ জীবনের প্রথম বক্তৃতা। ভেনি ভিডি ভিসি এলাম দেখলাম জয় করলাম। এক্সপেরিয়েন্স ফিজিক্যাল আইডিয়া অভিজ্ঞতা। কনকয়ার উইন বা জয়। হিস্ট্রি ইতিহাস অতীতের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। History means the the important evidence of the past, which is very important for us. History means the past important event. Now I have used culture, সংস্কৃতি। ইন বেঙ্গলি এমন একটি রীতি বা নিয়ম যা পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যৎ চলমান। Tradition that was in the past and that was in the past, now in at present, and will go on in the future. A tradition, a do that means any activities or any work or any tradition which was in the past, existing at present, and will go in the future. Uh, uh, okay, next. Language means word বা ভাষা। Martyrs, শহীদ। The poet of oration, বাগ্মিতার কবি। Orator means বক্তা। The poet of orators, that means বাগ্মিতার কবি। Orator means speaker বা বক্তা। Icon or picture, প্রতিমা বা ছবি। Charismatic, অসাধারণ প্রতিভার। Charismatic means অস্বাভাবিক প্রতিভা, অসাধারণ প্রতিভাবান, অসাধারণ প্রতিভার। লিডারশিপ নেতৃত্ব। টাচ স্পর্শ করা, রিস স্পর্শ করা। মাইলস্টোন মাইল ফলক। রিভেল এক্সপ্রেস প্রকাশ করা, তুলে ধরা। ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু আন্তর্জাতিক বিষয়। গ্লোবাল কমিউনিটি বৈশ্বিক সম্প্রদায়। বৈশ্বিক গ্লোবাল কমিউনিটি বৈশ্বিক সম্প্রদায়। বৈশ্বিক সম্প্রদায়। সম্প্রদায়। ওকে, বৈশ্বিক সম্প্রদায়। আইডেন্টিটি, আইডেন্টিটি বের করা, আইডেন্টিফাই বের করা। ফাইন্ড আউট। পার্লামেন্ট, কনস্টিটিউশনাল বডি অর লেজিসলেটর, আইনসভা। These are the synonymous words. Humankind, মানব জাতি। Recognize means স্বীকৃতি দেওয়া। Moment means time or মুহূর্ত। Okay. Word meaning part 2. Dignity, মর্যাদা। Coexistence, সহ অবস্থান। Along with, সাথে। Assured, that means logic, যুক্তি দেখানো। Assured, আসলে যুক্তি দেখানো। Assured, নিশ্চয়তা প্রদান করা। Assured, যুক্তি দেখানো বা নিশ্চয়তা প্রদান করা। Assured. Assured, নিশ্চয়তা প্রদান। ওকে, assured means নিশ্চয়তা প্রদান করা। Gather means বৈঠক। Matter means subject, নিশ্চয়তা প্রদান। Ideology means মতাদর্শ বা আদর্শ। Mutual respect, পারস্পরিক শ্রদ্ধা। Sovereignty, সার্বভৌম ক্ষমতা। Religion, integrity,
রিজিওনাল ইন্টিগ্রিটি আঞ্চলিক অখণ্ডতা, ইন্টারনাল ইস্যু আন্তর্জাতিক বিষয় এক্সপ্যান্ড বা এক্সটেন্ড প্রসারিত করা, অ্যাবসোলিউট প্লিজ প্রকৃত প্রতিজ্ঞা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অ্যাবসোলিউট প্লিজ কৃতজ্ঞতা, আমরা কৃতজ্ঞতা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি, প্রকৃত কৃতজ্ঞতা, অ্যাবসোলিউট প্লিজ প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। অ্যাবসোলিউট প্রকৃত এই অর্থে এখানে আমরা এই প্যাসেজের মধ্যে শব্দটা পাবো প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অর্থে। ইউএন চার্ট জাতিসংঘ সনদ, রিমেইন থাকা অথবা স্টে, অ্যাচিভ অর গেইন অর্জন করা, পিস অ্যান্ড জাস্টিস শান্তি ও ন্যায় বিচার, রাইটফুল প্লেস সঠিক জায়গা, এসেনশিয়াল অর ইম্পর্টেন্ট অর সিগনিফিকেন্ট প্রয়োজন, আটমোস্ট গ্র্যাটিটিউড পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। ওকে, জাস্টিফাই যৌক্তিক করা, হ্যাঁ তুলে ধরা অর্থে, কান্ট্রি সেঞ্চুরি লং স্ট্রাগল শতাব্দী দীর্ঘ সংগ্রাম, স্যাক্রিফাইস দ্যাট মিন ডোনেট ত্যাগ করা দান করা, এক্সপ্রেস অর্থাৎ ডিসকাস বর্ণনা করা, আটমোস্ট গ্র্যাটিটিউড পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, এইডস অ্যান্ড সাপোর্ট সাহায্য এবং সহযোগিতা করা, রিকনস্ট্রাকশন পুনর্গঠন, ওয়ার রিভার্স যুদ্ধ বিধ্বস্ত, রেফারিং মানে উল্লেখ করে, রেফারিং মানে উল্লেখ, রেফার মানে উল্লেখ করে, হ্যাঁ রেফারিং মিন্স উল্লেখ করে। ওকে, উল্লেখ করে। প্লেট বলতে কঠিন অবস্থা, রিলোকেশন পুনঃ অবস্থান, রিফিউজি বলতে শরণার্থী, ওয়ার রিফিউজি যুদ্ধ শরণার্থী, শেল্টার মিন্স শেড আশ্রয়, লিবারেশন ওয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ডিবায়ার্স অথবা রুইন ধ্বংসাবশেষ, ধ্বংসবশেষ, ধ্বংসবশেষ, ধ্বংসবশেষ। ওকে, সার্ভাইভ টিকে থাকা, এক্সিস্ট টিকে থাকা, ন্যাচারাল ক্যালামিটিস প্রাকৃতিক বিপর্যয়। Okay, now I will read out the passage and then I will translate it in Bengali, and after that I will discuss with some MCQ question, and then my class will be end. Okay, Bangabandhu speech at the United Nations General Assembly at a matter of great pride for us. He delivered the speech on 25th September 1974. Just after a week, Bangladesh became a member of the UN. To be a member of the UN was not an easy goal, as some influential countries were opposing the membership for Bangladesh. So it was another war that Bangabandhu had to waste. But finally, Bangabandhu won. He won not only the UN membership, but also everyone who listened to his ever faster speech at the UN. It was a very easy experience for him. He came, he saw, and he conquered everyone. Bangabandhu was the first person in the history of the UN to deliver a speech in Bangla, the language of the 7.5 crore, 75 million Bangalis, the language of the language martyrs, the poet of oration, the icon of charismatic leadership, just another milestone, and so did the Bangalis through him. It was a speech that revealed Bangladesh stand on nations and nation and international, national and international issue, national and international, national and international issues before the global community, identifying the UN as the
of for the mankind, humankind, Bangabandhu recognized the moment of delivering his speech historical. He mentioned that the very moment justified the century-long struggle and sacrifice of the Bengalis for self-rule, independence, dignity, and coexistence along with other nations. He assured that Bangladesh would follow the ideology of mutual respect, national sovereignty, regional integrity, and non-interference into international issue of the of other countries. Bangladesh explained Bangladesh is absolutely pleased to the UN charters and remained how the people of this country made the highest sacrifice to achieve the same. The father of the nation that Bangladesh added that Bangladesh would look forward to such a world where peace and justice would take their rightful place. It was essential to justify the sacrifice of the countless martyrs. In his speech, Bangabandhu explained his utmost gratitude to the UN and the international community for standing beside Bangladesh with their aids and support in the reconstruction of the war reversed the country. Relocation of 10 million war refugees who took shelter in India during the liberation war. The leader of the country reminded the world how Bangladesh stood on the ruin or device of a war where people are just struggling for survival. However, the repeated natural calamities are making their life under and harder, and people even didn't have a minimum intake of food for a day. Okay, now I will translate it into Bengali. Okay, okay. Bangabandhu's speech at the UN United Nations General Assembly is a matter of great pride for us. বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের যে বঙ্গবন্ধু বক্তব্য জেনারেল সাধারণ পরিষদের বক্তব্যটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা অহংকার. He delivered the speech on 21st September 1947, 1947 just after a week Bangladesh became a member of the UN. 1974 সালের 25শে সেপ্টেম্বর বাংলা জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার জাস্ট এক সপ্তাহ পরে উনি তার বক্তব্য দিয়েছিলেন জাতিসংঘে। To be a member of the UN was not an easy go, as some influential countries were opposing the membership for Bangladesh. জাতিসংঘের সদস্য পদ কঠিন সহজ ছিল না, যেহেতু কিছু প্রভাবশালী কান্ট্রি এর বিরোধিতা করছিল। সো ইট ওয়াজ অ্যানাদার ওয়ার দ্যাট বঙ্গবন্ধু হ্যাড টু ওয়েজ। এটা ছিল আরেকটা যুদ্ধ যা বঙ্গবন্ধুকে করতে হয়েছিল and ওয়েস্ট বেঙ্গলে করা। বাট ফাইনালি বঙ্গবন্ধু ওন শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বিজয়ী হয়েছিলেন। He owned not only the UN membership but also everyone who listened to his ever first speech at the UN. সে শুধু জাতিসংঘ মেম্বারশিপ পায়নি, বরং যারা সেখানে তার বক্তব্য শুনেছিল তাদেরকে সে জয় করেছিল। ইট ওয়াজ এ ভিসি এক্সপেরিয়েন্স ফর হিম। এটা ছিল তার জন্য এলাম দেখলাম এবং জয় করলাম অভিজ্ঞতা। হি কেম হি স অ্যান্ড হি কনকয়ার্ড এভরিওয়ান। তিনি এলেন, তিনি দেখলেন এবং তিনি সব জয় করলেন, সবাইকে জয় করলেন। বঙ্গবন্ধু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পারসন ইন দ্য হিস্ট্রি অফ the UN to deliver a speech in Bengali, Bangla, the language of the 7.5 crore Bangalis, the language of the language martyr. বঙ্গবন্ধু হচ্ছে ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলায় জাতিসংঘে বক্তব্য দিয়েছিলেন। এই যে ভাষা বক্তব্য দিয়েছিলেন, এই ভাষাটা ছিল 7.5 কোটি মানুষের ভাষা। এই ভাষাটা ছিল যা ভাষা শহীদদের ভাষা। দ্য পোয়েট অফ ওরাশন, বাগ্মিতার কবি, উনি অত্যন্ত ভালো বক্তব্য দিতে পারতেন, তাই না? আমার মনে হয় বর্তমান চলমান পৃথিবীতে এই আরো 100 বছরও ওনার মতো ভালো বক্তা পৃথিবীতে জন্ম দেবেন কিনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ছাড়া কেউ বলতে পারেন না। দ্য পোয়েট অফ ওরাশন, বাগ্মিতার কবি, দ্য পোয়েট অফ ওরাশন, বাগ্মিতার কবি, the icon of charismatic leadership touched another milestone. So did the Bangalis through him. বলছে কি, the poet of Russian, বাগ্মিতা কবি, the icon of charismatic leadership touched
the icon of অসাধারণ প্রতিভার নেতৃত্বের প্রতি টাচ অ্যানাদার মাইলস্টোন, আরেকটা মাইল ফলক স্পর্শ করলেন। অ্যান্ড সো ডিড দ্য বাঙালিজ থ্রো হিম, এবং বাঙালিও তার মাধ্যমে একটা মাইল ফলক স্পর্শ করলেন। ইট ওয়াজ এ স্পিচ, কি মাইল ফলক? প্রথম বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, একটা মাইল ফলক। দ্বিতীয় মাইল ফলক 1974 সালের 25শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করলেন, এই মাইল ফলক। It was a speech that revealed যে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছিল, revealed বাংলাদেশ stand on national and international issue before the global community। এই বক্তব্যে বাংলাদেশকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে বাংলাদেশকে সারা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিল। আইডেন্টিফাইং দি ইউএন as the parliament for the mankind, আইডেন্টিফাইড আইডেন্টিফাইং দি ইউএন, জাতিসংঘকে মানব জাতির পার্লামেন্ট হিসাবে, আইনসভা হিসাবে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু রিকগনাইজ দ্য মোমেন্ট, এই সময়টাকে কেউ রিকগনাইজ দ্য মোমেন্ট, এই সময়টাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অফ ডেলিভারিং হিজ স্পিচ হিস্ট্রিক্যাল, তার এই বক্তব্য দেওয়ার সময়টাকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছিলেন। হি মেনশন দ্যাট দ্য ভেরি মোমেন্ট জাস্টিফাইড, তিনি উল্লেখ করে হি মেনশন দ্য ভেরি মোমেন্ট জাস্টিফাইড দ্য কান্ট্রি, he mentioned the very moment justify the long century and sacrifice of the sacrifice of the Bengali for self rule। তিনি কি করেছিলেন? প্রতিপাদ্য হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। হি মেনশন দ্যাট দ্য ভেরি মোমেন্ট জাস্টিফাই, প্রতিপাদ্য কি প্রতিপাদ্য করেছিলেন? দ্য সেঞ্চুরি লং স্ট্রাগল, এই শতাব্দী দীর্ঘ সংগ্রাম, অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস অফ দ্য বাঙালি ফর সেলফ রুল, স্বায়ত্ত শাসনের জন্য বা নিজস্ব শাসনের জন্য বাংলাদেশের বাঙালিদের ত্যাগ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বাধীনতার জন্য বাঙালিদের ত্যাগ, ডিগনিটি মর্যাদার জন্য বাঙালিদের ত্যাগ, অ্যান্ড কোএক্সিস্টেন্স অ্যালং উইথ আদার নেশন, এবং অন্য জাতির সঙ্গে সহাবস্থানের ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। হি অ্যাসিউরড, নিশ্চয়তা বিধান করেছিলেন বাংলাদেশ উড ফলো দ্য আইডিওলজি, বাংলাদেশ সকল মতাদর্শ মেনে নেবে, অফ মিউচুয়াল রেসপেক্ট, পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে, ন্যাশনাল সভরেনিটি, জাতীয় সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে, রিজিওনাল ইন্টিগ্রিটি, আঞ্চলিক অখণ্ডতার ভিত্তিতে, আর নন ইন্টারফেস ইন্টু ইন্টারন্যাশনাল ইস্যু অফ দ্য আদার কান্ট্রি, এবং অন্য দেশে ভিতরকার বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে। বঙ্গবন্ধু এক্সপ্লেইন, ব্যাখ্যা করেছিলেন বাংলাদেশ ইজ অ্যাবসলিউটলি প্লিজ টু দি ইউএন চার্টার, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে জাতিসংঘ চার্টারের সনদের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করেছিলেন। and reminded এবং স্মরণ করেছে how the people of this country made the highest sacrifice to achieve the same, এবং উল্লেখ করেছিলেন, রিমাইন্ডেড স্মরণ করেছে how the people of this country made the highest sacrifice to achieve the same, এই অর্জন করার জন্য, এই স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য বাংলাদেশের মানুষ কি করেছিল সে কথা স্মরণ করে দিয়েছিলেন। দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন অ্যাডেড দ্যাট বঙ্গবন্ধু উড লুক ফরওয়ার্ড টু সাচ এ ওয়ার্ল্ড হোয়ার পিস অ্যান্ড জাস্টিস উড টেক দেয়ার রাইটফুল প্লেস। বঙ্গবন্ধু কি করেছিলেন? আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু উড লুক ফরওয়ার্ড টু সাচ এ ওয়ার্ল্ড, উনি এমন একটা পৃথিবী প্রত্যাশা করেছিলেন যেখানে শান্তি এবং ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে সত্যকে উড টেক দেয়ার রাইটফুল প্লেস, তাদের শান্তি ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে তাদের সঠিক স্থান দেওয়া হবে, অর্থাৎ শান্তি এবং ন্যায় বিচার থাকবে সব জায়গায়। ইট ওয়াজ এসেনশিয়াল টু জাস্টিফাই দ্য স্যাক্রিফাইস অফ দ্য কাউন্টলেস মার্টার্স। কি বলেছে? ইট ওয়াজ এসেনশিয়াল, এটা প্রয়োজনীয় ছিল, জাস্টিফাই দ্য স্যাক্রিফাইস অফ দ্য কাউন্টলেস, অসংখ্য শহীদ ত্যাগের কথা জাস্টিফাই করার কথা এখানে উল্লেখ করেছিলেন। ইট ওয়াজ এসেনশিয়াল, প্রয়োজন হয়েছিল তাদের ত্যাগের কথা স্মরণ করে দেওয়া দিতে। ইন হিজ স্পিচ, তার বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসড হিজ আটমোস্ট গ্র্যাটিটিউড টু দ্য ইউএন, জাতিসংঘের প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি স্ট্যান্ডিং বিসাইড বাংলাদেশ উইথ দেয়ার এইডস অ্যান্ড সাপোর্ট, তাদের সাহায্য সহানুভূতি নিয়ে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ইন দ্য রিকনস্ট্রাকশন অফ দ্য ওয়ার রিভার্স কান্ট্রি, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানোর জন্য, রিকনস্ট্রাকশন পুনর্গঠন করার জন্য। রিলোকেশন অফ দ্য 10 million ওয়ার রিফিউজিজ হু টুক শেল্টার ইন ইন্ডিয়া ডিউরিং দ্য লিবারেশন ওয়ার, যারা এই যুদ্ধের সময় যে 10 লক্ষ মানুষ ইন্ডিয়া অংশ আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের পুনরাবস্থান করা, রিলোকেশন করার জন্য।
পুনরায় তাদেরকে রিসেটেল করার জন্য বাংলাদেশে। The leader of the country reminded that that the world would that the world would have the leader of the leader of the country remind the world how Bangladesh stood on the ruins and devices of a war, or where people are just struggling for surviving. তিনি স্মরণ করে দিয়েছিলেন, দ্য লিডার অফ দ্য কান্ট্রি, আমাদের দেশের নেতা, রিমাইন্ড স্মরণ করে দিয়েছিলেন দ্য ওয়ার্ল্ড হাউ বাংলাদেশ স্টুড অন এ হিল, বাংলাদেশ কিভাবে এক ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, অপে যুদ্ধে ধ্বংসবাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, হয় পিপল আর জাস্ট স্ট্রাগলিং ফর সার্ভাইভ, যেখানে মানুষ শুধু তাদের অস্তিত্ব টিকে রাখার জন্য সংগ্রাম করছে। হাওয়েভার হি the repeated natural calamities are taking their life harder, এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদের জীবন সব কঠিন করছিল। আর পিপল ইভেন ডিডন্ট হ্যাভ মিনিমাম ইনটেক অফ ফুড ফর এ ডে, যেখানে মানুষের একদিনে কোনো খাবার ছিল না, ইত্যাদি ইত্যাদি। Okay, multiple choice question. The father of the nation hoped peace and justice to be respected by others, violated by nations, maintained by Bangladesh, is established to established to be rightfully in the world. What is the answer? Okay, let's see the answer. Established to be rightfully in the world. সত্যভাবে টিকে থাকা। Which of the following is closest to the meaning of the word pride? Pride means dignity, depression, modesty, humanity. Okay, answer dignity. Next, question number C. Thus, in the passage means achieve, select, come into contact, affect. Answer. Okay, let's see the answer. Achieve. And task means achieve, which is the meaning of a century long. বলছে Eng-i very much, hundreds of years old, lasting for 100 years, existing for some long centuries. Okay, let's see the answer. Existing for 100 years, lasting for 100 years. Okay, next, which is the synonym of integrity, understanding, uprightness, unity, fairness. That means uprightness. Okay, how did Bangabandhu's maiden speech at the UN influence others? Maiden speech, প্রথম বক্তব্য, Bangladesh got the membership of the UN. It was the Veni Vidi Vici experience for him. He owned the heart of the audience. He was the first to deliver a speech in Bangla. Okay, let's see the answer. He owned the heart of the audience. Okay, question number G. When did Bangabandhu deliver his speech at the United Nations? On 21st on 5th September 1974, on 18th September 1973, 19th September 1974, 20th September 1975. Okay, let's see the answer. On 25th September 1974. Okay, now I want to show the last moment of the video. জানা হিসাবে এই ধরনের একটি ব্যবস্থা ইতিমধ্যে রয়েছে। এই ব্যবস্থা হল জাতিসংঘের বিপর্যয় ত্রাণ সমন্বয়কারীর অভিস্থাপন। এই সংস্থাটি যাতে কার্যকরভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য সংস্থাটি শক্তিশালী করে তোলা একান্ত দরকার। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। প্রিয় প্রেসিডেন্ট, সর্বশেষে আমি মানবের অসাধ্য সাধন ও দ্রুহ বাধা অতিক্রমের অদম্য If it is like, please subscribe my channel. Thanks for watching the video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi